हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आयचें जें डेरिवेशन आसा न्ही तें मातशें कठीण. हांव तुमकां दाखयतां, सोंपें करून दाखयतां. कळना रिवायंड करत जाल्यार 2-3 फावटी पळयल्यार सारकें ऑटोमॅटीक घुसतलें भितर. करुया सुरवात. मॅग्नेटीक फील्ड ऑन द एक्सीस ऑफ सर्क्युलर करंट लूप. म्हणजे आमचे कडेन एक सर्क्युलर करंट लूप आसा विच इज कॅरिंग करंट, आनी ऑन दॅट एक्सीस at any point on the axis from the center कितले magnetic field, that is a derivation. So let us start. Magnetic पयलीं एक घेवया circular loop. Circular loopan current आसा, so current direction, this is the direction, and let this be the center. आणि आमचो axis will be ready here. So let this distance be x from the point P. आमकां काडपा जाय because of this circular loop, current carrying loop, हांगा कितले मॅग्नेटीक फील्ड येता, दॅट इज अ डेरिवेशन. ओके, सो वी नीड दीस रेडियस बी आर. ओके, एज ऑफ नाव इतलें. मागीर पळय, आमकां वी नो बाय युजींग बायो-सेवर्ट्स लॉ. फर्स्ट स्टेप बायो-सेवर्ट्स लॉचो आमकां खबर आसा की एक जर एलिमेंटल लेंथ घेतली dl आनी हांगा एक जर पॉयंट घेतलो p, जाल्यार वी नो द मॅग्नेटीक फील्ड ॲट दीस पॉयंट इज गिवन बाय db इज इक्वल टू, हांगा बरयता डायरेक्टली, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r upon r cube. This is a vector form. Magnetic field at any point from the current carrying conductor, if this is r distance, dl cross r. This is what we know by Biot-Savart's law. And in the other form, scalar form, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. आता लक्षात घेवपा जाय, this theta is not the angle between I dl. This theta is the angle between dl and r. हांगा एक r कॅन्सल जाला पळय, म्हणून हांगा r स्क्वेअर उरला. So this theta is angle between dl and r, radius vector and elemental length. Okay, so let us start. So कितें करपाचें? फर्स्ट स्टेप सांगलें हांवें तुमकां, बायो-सेवर्ट्स लॉ. सो इफ यू डिवायड दिस डेरिवेशन इंटू स्टेप्स, तुमकां कळटलें. सो यू विल, इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर. नेक्स्ट घेवया. पळय, हांगाच्यान लेट अस कन्सिडर एन एलिमेंटल लेंथ. लेट dl बी एलिमेंटल लेंथ. म्हणजे तो dl आमी कितें केलो, वेक्टर केलो, कारण ते कंडक्टरान करंट आसा न्ही, सो दोनी वेक्टर जाता. I dl itself is a vector. So let the vector be, आतां पळया, it will be directed this way. आता हे तुमकां कळचें ना म्हणून हांवें कितें केलां, आय ब्रॉट अ स्पेशल कॉयल फॉर यू. दिस इज नॉट अ कॉयल, जस्ट टू शो यू. पळय, दिस इज अ सर्क्युलर लूप वीच इज कॅरिंग करंट. आमी दिलां डायरेक्शन अशें. सो लेट अस अज्यूम हें डायरेक्शन अशें मुखार अशें. लेट दीस बी द डायरेक्शन. क्लियर? आतां वी वॉन्ट अ मॅग्नेटीक फील्ड एट दीस पॉयंट वीच इज एट अ सेंटर एक्स, आनी हांगा आमी स्मॉल एलिमेंट घेतलो dl. दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट dl. आता ह्या एलिमेंटाचें डायरेक्शन कशें आसतलें? इट विल बी टुवर्ड्स करंट, अलॉंग विथ द करंट. एट दीस इट इज टेंजन्शियल, इट विल बी टुवर्ड्स यू. हांगा कशें आसतलें? इट विल बी डावनवर्ड्स, हांगा बॅकवर्ड्स, that way. So the direction will be according to the tangent pointing this side. Okay, so where आमकां डायरेक्शन मेळ्ळें. We want to find using Biot-Savart's law आमकां r जाय. So let our r be this distance from dl, from the elemental length. Okay, so we know this is x, this is r. So r will be equal to root of r square plus x square. Pythagoras. Clear? आता आमकां एंगल जाय sin theta न्ही. sin theta is angle between dl आणि r. आता dl जर अशी धरला, dl is this side अशें, आणि r is along this, जाल्यार एंगल कितलें जाता dl and r चे? It becomes exactly 90 degrees. तूं dl खंयी धर, here also this angle is always dl. म्हणजे you take this r in this direction and dl in this direction. This angle is always 90 degrees. So according to this Biot-Savart's law, आमकां dB कितें मेळटा? dB is equal to r 1 by mu naught by 4 pi. Okay, what formula use केलो? Sin 90 is 1. So this becomes mu naught by 4 pi I dl upon r square. This is a small magnetic field at point B
ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dl. Clear with this? Okay, हांगा dl बरयता. Okay, and the direction is towards you. Although I have drawn this way, it is towards you. आता आमकां जाय complete magnetic field for the whole of the coil. So आमी कितें करचें पडटलें? Okay, before that, the direction of this magnetic field. See the direction. हे मातशें complex term कळपाक जाय. हे कळपाक तुमकां vector product, cross product of vector कळ्यार सगळें कळटलें. आता direction of the resultant r dl cross r is perpendicular to the plane of dl and r. Understand this. Direction of dl cross r product is perpendicular to the plane of dl and r. आता dl and r is in this direction. आम्ही पळयला. So dl पळय हांगा दाखयता. dl is in this direction. r is in this direction. Okay. So dl cross r will be, the cross product will be given by right hand rule. Right hand rule कितें म्हणटा? You have to curl your finger from dl towards r. From dl towards r. dl च्यान r कडेन कर्ल करपाचें फिंगर. ज्या जाग्यार जो हें वता थंब वता, that is a direction of magnetic field. It is perpendicular to the both the planes. So तिसरें perpendicular. It is actually from this direction. But this magnetic field is not here. It is at this point आमकां जाय. So the magnetic field will be exactly perpendicular to this. आयलें लक्षान? क्रॉस प्रोडक्टा वयल्यान आमकां मॅग्नेटीक फिल्डाचें डायरेक्शन कळ्ळें. db चें. दिस इज db. अ स्मॉल मॅग्नेटीक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl. इज दिस क्लियर? परत एकदा सांगता. The direction of the cross product db is given by perpendicular direction to dl as well as r. It is given by right hand rule. dl is in this direction. Curl your fingers. dl च्यान सुरवात कर आणि curl your finger towards r. अशें कर्ल करत जाल्यार we get a thumb directing upwards. So that gives the direction of the cross product, that is db. Clear? So 1 db आमकां मेळ्ळें. Let it be. आता कितें करया? We want to know combined db due to all dls. So तें करपाक आमकां इंटिग्रेट करचें पडटलें. ओके. सो वी विल स्टार्ट इंटिग्रेशन. पूण आमी पयलीं हें db कितें तें पळया, सो दॅट वी नो एक्झॅक्टली वॉट इज द टोटल कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट. कळटलें तुमकां? सो वी वॉन्ट, आमकां अशी db क्रॉस मेळ्ळी, आमकां इफेक्टीव db जाय. इफेक्टीव म्हणजे कितें? वी हॅव टू रिजॉल्व दीस इंटू एक्स एंड वाय कंपोनंट्स. This is db vector. Let us resolve in x and y component. तें करता जाल्यार we have to assume this angle be theta. Now again there is a confusion. This angle theta is not the same as this angle theta. This is already 90 degree. आम्ही assume केलें, काढलें बी सगळें. This is not 90 degrees. This is one angle theta. Okay. आता if this is theta by geometry, this will also be theta. मातसो स्लोच होता, तुमकां मातशें चिंतपाक टायम लागलो जाल्यार कळटलें. ओके. तुमी फास्ट करा, कळ्ळें जाल्यार की दीस वील ऑल्सो बी टिटा. व्हेरी इजी. इफ दीस इज टिटा आनी हे जर 90 डिग्री, दीस इज परपेंडिक्युलर काडला हांवें, हो जर 90 डिग्री आसलो, दीस वील बी, आनी हांगा एक असो काडटा, दीस वील बी 90 मायनस टिटा. करेक्ट? आनी दीस इज 90 डिग्रीज, दीस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, आनी दीस वील बी ऑल्सो 90 डिग्रीज. पळय हो 1, 2, 3. This is also 90 degrees. And if this is 90 minus theta, this will be theta. It's obvious. Correct? If you have not understood, parat ekda sangta. This is 90 degrees. And this too is also 90 degrees. Or tu also fire, it is 90 degrees. Ata overlap karon also hard. What angle it makes here? Same angle it will make over here. Right? So I hope you understood. So this gives you theta is the angle. Fine. आता आम्ही रिजॉल्व जर करता जाल्यार दिस वेक्टर, आता परत वेक्टर नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. इफ दिस इज टीटा एंड दिस इज db, this will be db sin theta and this is given as db cos theta. Resolution हांगा db sin theta, vertical db cos theta. This is all resolution of vectors. Vector refer केल्यार कशें तें कळटलें. So this is horizontal support हो along this parallel shift हांगा हाडलो, this becomes db sin theta, आणि vertical असा पळय हो, this will be db cos theta. So we have resolved cross vector db into two different components, a vertical and a horizontal component. So आमकां हे this is db cos theta मेळ्ळें.
आनी हो पळय आसा अ स्मॉल वन एक्चुली ह्या लेंथाचो दीस इज डी बी सायन थिटा. क्लियर? म्हाका दिसता परत सांगपाक नाका, हें तुमकां कळ्ळां आसतलें वाय इट इज सो. ओके, नेक्स्ट गोईंग टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, गोईंग टू द नेक्स्ट स्टेप. आतां आमकां कितें जाय तर आमकां एक डी बी सायन थिटा मेळ्ळो. सो लेट दीस बी this angle is dB sin theta. So therefore okay, after resolving vectors, after resolving dB we get dB sin theta and dB cos theta. आता dB sin theta is along this direction and dB cos theta is along this direction. आता मुद्दाम लक्षात घेयात. सो हांगा बरयता इज इक्वल टू डी बी, हांगा बरयता इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल अपॉन आर स्क्वेअर सायन थिटा. रायट, ओके, इतलें बरयलें. वॉट वील हॅपन टू डी बी कॉस थिटा हें परत एकदां लक्षात घेवपाचें. बिकॉज ऑफ दीस डी एल हांगा डी बी कॉस थिटा आयलो. बिकॉज ऑफ दीस डी एल वीच इज गोईंग इनसायड, बिकॉज ऑफ दीस डी एल आणि एक कंपोनेंट तयार जातलो विच वील बी डी बी कॉस थिटा हियर. अशें येतलें एंगल, दीस वील बी थिटा, दीस वील बी अगेन डी बी आणि यू रिजॉल्व इंटू 2 यू वील गेट डी बी सायन थिटा, डी बी कॉस थिटा दिस सायड, हांगा डी बी सायन थिटा येतलो. रायट, एक पळयलो बिकॉज ऑफ दीस डी एल आनी एक डी एल आयलो, हांगा एक दुसरो एक डी एल घे, हांगा एक तिसरो डी एल घे, तशेंच आनी डी बी सायन थिटा येतलो. फाटल्यान आनी यू टेक द होल ऑफ इट, यू वील गेट dB cos theta all along in the opposite direction. Finally, dB cos theta पळय आसा न्ही, that will be entirely branched outwards, कळ्ळें, in this direction. Finally, it will cancel out because all the vectors will be opposing each other. कळ्ळें, all the vectors पळय हो एका ओपोज करता, हो एका ओपोज करतलो. This vector will oppose this vector, this vector will oppose this vector. हांगा कितें डी एल घेतलो that will oppose this vector. So ultimately dB cos theta will be equal to dB cos theta will be equal to 0. Okay, हे बरोवपाचें तुमकां लक्षात आसपा जाय. Okay, all the statements. So dB cos theta will be equal to 0. What remains is dB sin theta which will add up, and now that will add up for all of the loop starting from 0 to 2 pi r. So ते आमी integrate करूया. Right. So total okay, total magnetic field at P, that will be dB is equal to, so I'll integrate it 0 to B, integrate it from 0 to 2 pi r mu naught by 4 pi or sin theta upon r square. Now r हांगाय बी r न्ही, होय बी r, हांगाच्यान येतलो तोय r, इट इज लायक अ कोन, सगळेच r, दिस इज ऑल्सो r. सो हांगा पावले आमी. dB cos theta is anyway 0, so आमकां हांगा we have to integrate it for whole of the loop. Let's see, this will be b is equal to mu naught constant, 4 pi constant, I constant, r square is also constant. This dl will integrate for the whole of the loop, so this will become mu naught by 4 pi I upon r square. Okay, okay, for एक विसरलो हांव, sin theta हांगा रिप्लेस करता, sin theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Opposite, पळय हो घ्या न्ही, this is theta. Opposite upon hypotenuse, r upon r, capital upon small r, right? So I replace it here, r upon r. So this is actually becomes r cube. So I write it as r cube, r upon r cube. So this becomes IR upon r cube, integral of dl, because we want dl to move all around the circumference from 0 to 2 pi r. Right? Clear with this? Okay. So let's see what you get. Mu naught by 4 pi IR by law. dl is, integral of dl is into 2 pi r. हे कोणाक इंटिग्रेशन खबर आसा तेका कळटलें.
इंटिग्रेशन कोणाक खबर आसा ताका dl becomes 2 pi r minus 0 that becomes 2 pi r. This is all about integration. This separate line. So हांवें तें डिटेल सांगला. This becomes 2 pi r. Right. So this takes us to pi cancel जाता 2 जालो हांगा उरलो. So this gives us mu naught upon 2 into I r square upon r cube. Okay. Fine. This is B. आणि एक स्टेप उरला लास्ट. आता म्हाका सांगा this is r cube and this is r. This is r cube. So आमकां हेजो क्यूब काडचो पडटलो. Cube of this will be this. R कितलो root of, so I'll just write it here. R कितलो root of, or I'll write it like this. R square plus x square raised to 1 upon 2. Cube of this would be r square plus x square raised to 3 upon 2. Cube of this. This is all indices. Okay, so this gives us, I'll write here, is equal to mu naught by 2 I r square upon r square plus x square raised to 3 by 2. This is the magnetic field at a point at a distance x from the center. R is constant, R is the radius. Okay, हे जालें एक. आता तुमकां युजींग द सेम फॉर्म्युला आमकां मॅग्नेटीक फील्ड एट द सेंटर जर काडपाक जाय, एट द सेंटर काडपाक जाय जाल्यार एट द सेंटर कशें काडटाले युजींग द सेम फॉर्म्युला. जस्ट रिप्लेस एक्स वीथ झिरो न्ही. पॉयंट हांगाच्यान आयलो न्ही, हो पी आसा न्ही, तो च्यू करून हांगा पावलो एट दीस सेंटर, जाल्यार एक्स बिकम्स झिरो. वेन यू रिप्लेस एक्स वीथ झिरो, वॉट डू यू गेट? यू गेट व्हेरी डायरेक्टली बरयता. सी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I r square. This will be 0. This will be r square into 3 upon 2. 2 cancel zalo, r cube zalo. So r square upon r cube zalo. So this will cancel out and finally this will get I upon r. Karun पळयात, you will get this value. R cube सकयल येता, r square is already on top. x 0 zalo न्ही, x 0 zalo. r square raised to 3 upon 2 जाता. So 2 cancel जालें, r cube आयलो. r square वयर आसा, r cube सकयल आसा, एक r गेलो सकयल. So this one एक वयलो r गेलो, so this is the r. So finally this is the magnetic field at center and this is at P. Clear? So कळना, परत एकदा डेरिवेशन परत एकदा रिवाइंड करून पळयात. कळ्ळें? बरें मातशें कमेंट दियात. So thanks for watching. Thank you very much. This is Mahesh Torskar. Bye bye. Enjoy.